contratto e una clausola rescissoria da 70 milioni. Se ne discuterà dopo il mondiale, intanto si blocca la trattativa tra l'Inter e il Manchester City. Da Jove dice la Juventus vuole il laziale Candreva. Andrea Agnelli ne ha parlato a Roma con lo titolo. La bianconero pretende poi una rapida risposta da Real Madrid per Morata. Miguel Schumacher ha perso 20 kg e reagisce agli stimoli con gli occhi e il quotidiano Bild a sapere nuovi dettagli dopo l'uscita dal coma e il trasferimento del campionato campione del Formula 1. La nazionale di Grenoble ha un giorno stabilto con quasi 6 mesi dalla 115 allenamenti. Intanto venerdì Mondiale già in auto di 15 anni per il compito formale del Hamilton con basket al 23 del Foro dello Stadio tutto il momento si gioca a gara 2 per la squadra quando parte verso il 26 gruppo della serie di Contatti. L'Avesano ha ricevuto gli ultimi 7 campionati ma rischia di fallire e di scomparire. Uno dei tanti ex rapporti del professor Luca Banchi attende la versione fiscale forse per We've got to take a photograph, haven't we? I can't. Oh, I can't get off. I'm frozen to the bike and I'm wet. Watch the pan, yeah. I'll take a photograph of you first. You can't see me in my boots in the snow. Ready? Stand there. That'll do. Unbelievable. Right, kiss that hotel. You move over that way.
Not in there. It's not in there. Well, it's got to be somewhere. Because I'll tell you something. Mind. I don't fucking want to have to go back. Just can't be far now. I said it'd take us over the top, didn't I? And you went, no, it'll take us round. That's what I thought. It better have be that. That's unbelievable, that. Just watch yourself. Right, hon. Right, hon. La città della Harley, Happy Days e anche i miei genitori. Fuso orario e Twitch. E sono qui col secondo giorno di che fanno un viaggio di 30 ore tra insomma l'aereo, il filmino, l'autobus, macchina, eccetera e il settore diffuso e quindi sono anche un po' confusa ma molto felice di essere qui con voi. Sono culturalmente vi avviso anche, mi metto le mani davanti iniziassi a parlare in inglese non sono un po' più atleta. Oggi martedì 17, questa abbiamo avuto 13 gradi di 17. Assolutamente mai qua, se non sbaglio lui è ancora in Australia, voglio sentire lui quando rientra per questo periodo veramente dall'altra parte del mondo. Saluto il mio team, Andrea in regia, hey Luke, what's up, baby, saluto anche Giù, come sempre in loro insieme. That's just unfucking believable. Parleremo del Cassette Store Day, incredibile, le cassette. Festeggeremo un compleanno a New York e vedremo come si comportano i giapponesi negli stadi. Ah, la mia mammina sarebbe veramente orgogliosa. Adesso torniamo alla musica, ascoltiamo veramente questa la canzone che qui c'è la musica migliore. A Sky for a Story, Coldplay.
You're heading to a hotel. So which one is it? I can't pronounce it. In Formio? No. We're going to Formio. Oh, yeah. Will cause a traffic jam. Yeah, I why suppose not? you haven't got heated handlebars. It's only built for sun. Oh, okay, okay. How many near misses have you had in the last 5 hours? You've not gone past Haven't you that, what? have you? How many near misses? I'm not sure who called what a near miss. When somebody goes, Hello. Hiya. That's what we're looking for.